Okay, so topic natin ngayon, no, partnership formation, two or more, sole proprietorship, form a partnership. Ayan. Okay, no? Quick recap lang tayo no ng mga nakaraang topic natin. A partnership may be formed in any of the following ways. So, una, individuals with no existing business. So, ibig sabihin ng number one, no, yung mga magiging partners ng partnership, wala silang existing business. Wala silang existing na negosyo. Kumbaga, kunyari, ikaw na walang negosyo, tapos ako na wala ring negosyo, magfo-form ng partnership. Yung sinasabi ng number one. Number two, a sole proprietor and an individual. So, ibig sabihin naman ng number two, yung isang partner, no, may existing na business, may existing na negosyo. So, kunyari, ikaw, sole proprietor. So, meron kang existing na business, may existing ka na negosyo. Tapos ako, na individual, na walang existing na negosyo. So, ikaw na may negosyo, tapos ako wala, form a partnership. Sinasabi ng number two. Number three, two or more sole proprietorship. So, ito naman, which is yung topic natin today, yung partners, yung magiging partners ng partnership, meron na silang mga existing na negosyo, kumbaga, no? Ayan. Kunyari, ikaw may negosyo ka, tapos ako may negosyo rin ako, form tayo ng partnership. Yun yung sinasabi ng number 3. And yan din yung topic natin ngayon, no? Tapos, yung pang-apat naman, admission or retirement of a partner. So, yung tatlong nabanggit, itong number 1, number 2, and number 3, wala pang existing na partnership. Yung number 4, may existing na partnership na to. May existing na partnership na. Admission of a partner, so meaning may existing na partnership, tapos may papasok na bagong partner. Admission of new partner. Yun yung admission, may papasok na bagong partner. Retirement of a partner, so ito naman, may existing na partnership na, tapos may magre-retire na partner. At kapag may nag-retire na partner, may umalis na partner. Yan. So basically, yung number 4, no, may existing na partnership, admission, papasok ang bagong partner, kapag retirement, palabas yung old or existing na partner. Paalis na siya sa partnership. So ito, no, meron tayong mga videos dito ng partnership formation. Check nyo na lang yung ating partnership playlist dyan sa ating YouTube channel, no? Nandyan lahat ng partnership videos. So, since ito, no, two or more sole proprietor form a partnership. Dahil sole proprietor ang mga involved na partners, so ibig sabihin, may mga existing business assets yung mga yan, no? Business assets and business liabilities. Pagsasamahin para sa partnership. So, kailangan nating mag-recap din ng valuation, kumbaga, no? Ng recording, kumbaga, ng ating assets and liabilities. So, sa partnership formation, ano ba ang maaaring dalhin ng partner sa partnership? We have money, property, or industry, no? So, kapag money, yung i-contribute niya sa partnership, so kung cash, ang recording natin na face value, kung magkano yung cash na kanyang binigay. Kung property naman or kung non-cash asset naman yung kanyang i-contribute sa partnership, yung agreed value. Yan. Kung ano yung napagkasunduan ng partners, no, sa partnership as to recording or as to valuation ng non-cash assets, ng properties, yun yung gagamitin natin in recording the non-cash asset.
Ang general rule kasi, no, ang recording ng assets sa partnership at fair value. Yung agreed value na tinutukoy dito is normally, yan yung agreed, yan yung fair value at the time of formation ng partnership. So hindi lang yung mga ano no, mga property, mga asset ang pwedeng dalhin sa partnership. Liabilities, no, pati yung liabilities ng existing proprietor, pwede niyang isama kumbaga sa partnership. So ang valuation natin sa liabilities fair value. Na kung industry naman or services or expertise yung i-contribute niya sa partnership, agreed value. Kung walang pinag-usapang value, then memorandum entry lang yung gagawin natin, no? Ayan. Tapos recap din tayo ng ng guidelines kumbaga, no? Basic guidelines, no? Ayan, so guidelines in partnership formation. So ito hindi ko na siya pinahaba, no? Kumbaga keyword na lang. Keyword na lang. So mamaya na lang natin elaborate pagdating sa problem solving mismo. So we have guidelines in partnership formation, adjust, close, investment, balance sheet. So adjusting entries, tapos closing entries, tapos record the investment of partners, then prepare the balance sheet as of formation date ng partnership. Okay, so proceed tayo sa problem solving, no? Ayan, so I hope, no, kahit paano, na-recall natin yung basics ng partnership. Kasi, no, dun sa mga nakaraang topic natin, kung ano man yung mga ginagawa natin doon, dadalhin lang natin dito sa problem. And hindi naman nalalayo, kumbaga. Yung proseso or yung mga ginawa natin during nung recording ng individuals with no existing business tsaka nung sole proprietor and an individual. So, hindi naman siya nalalayo dito sa gagawin natin sa problem. So, ang requirement ng problem, no? Ang requirement niya, prepare the following. Adjusting and closing entries in the books of Aaron and Flock, entries in the new set of books, and balance sheet after the formation of the partnership. Okay, sagutan na natin yung problem. On October 1, 2021, Aaron and Flo decided to pool their assets and form a partnership. They allocate profit and loss in the ratio of 44:56 for Aaron and Flo respectively. So, si Aaron at si Flo, sole proprietor sila. At dahil sole proprietor sila, meron na silang mga existing na mga assets, business assets, and business liabilities. So, pagsasamahin natin ang assets and liabilities ni Aaron and assets and liabilities ni Flo para sa formation ng partnership. And again, no, 'di ba, ang ating guideline sa unang guideline natin, adjust. So ibig sabihin, adjust muna natin lahat ng kanilang mga accounts, no, bago tayo mag-record kumbaga ng entries for formation ng partnership. Adjust muna natin. The firm is to take over business assets and assume business liabilities and capitals capitals are to be based on net assets after the following adjustments. Ayan, so may mga adjusting entries tayo dito, no? So A hanggang I. Tapos may special note pa. In cases wherein days are considered, use 360 days as the basis. So yung note dito, no, yung note na binabanggit dito ay para sa mga interest, no. Kung may mga interest na involved in adjusting entries, gagamitin natin 360 kasi sinabi ng problem, no, specify niya. Okay, so adjust muna, no, adjust. Ito muna ang gagawin natin.
adjust. Okay, tanggalin na natin. Dito natin siya ilalagay sa ating yellow paper. Ayan, so we have here Eren. Ayan, dito yung books ni Eren. Dito naman yung books ni Flo. So dito natin ilalagay, assume natin na itong side na to ay books ni Eren. Ito naman, books ni Flo. So record tayong adjusting entries. Eren's inventory amounting to 12,000 is worthless, while Flock's agreed value of inventory amounted to 150,000. So sa letter A, alam na natin na mababawasan ang inventory ni Eren kasi 12,000 doon, worthless. At dahil mababawasan ang ending inventory, alam na natin na kapag nababawasan ng inventory, credit yan sa merchandise inventory account. So, ang amount niya, 12,000. Ano yung debit? Sa adjusting entries, no, ng proprietor for partnership formation purposes, palaging sa capital, no, sa capital natin i-reflect yung adjusting entry. So, debit natin, Eren, capital, na 12,000 pesos. Kay Flock naman, agreed value of inventory to 150,000 pesos. So, ibig sabihin, dapat yung inventory ni Flock, 150,000 yung amount. Magkano ba naka-record yung inventory ni Flock? Merchandise inventory, 144. Dapat 150. So, kailangan nating dagdagan ito ng 6,000. So, dahil kailangan siyang dagdagan, alam na natin na ang entry sa books ni Flock, magkakaroon tayo ng debit merchandise inventory. Na magkano? 6,000. Ano ang credit? Eren capital. Flock capital pala. Ay, Flock pala yan. Flock capital. 6,000 pesos. Next, letter B. Uncollectible accounts of 7,200 for Eren is to be provided. Allowance of 5%. 5% allowance is to be recognized in the books. Now, dahil may uncollectible accounts, no, alam na natin na ang entry for Eren, madadagdagan ang kanyang allowance, anong ginamit na term niya? Allowance for doubtful accounts ng 7,200. Yan. What would be the debit? Ang debit ay Eren capital. $7,200. Now, how about kay Flock? Okay, no? Wala kasing in-specify na amount. Rate lang yung malinaw, no? Kapag ganitong mga rate ang given sa problem, ganito ang gagawin natin, no? Ibig sabihin nan, 5% dapat ng AR ni Flock yung kanyang allowance for doubtful accounts. Basta pag may mga ganyan na 5%, ganito ang gagawin natin. Kukumpitan natin yung allowance for doubtful accounts. Allowance for doubtful accounts should be. So, magkano yon? 5%. Yung 5% na yan, any given rate sa problem, 5%. Pag binultiply natin yan ng kanyang accounts receivable balance, which is
180,000, yan dapat yung magiging allowance for doubtful accounts niya, which is, kano yun? 180 times 5%, that is 9,000. Yes, 9,000. 9,000. Tapos, dahil 9,000 yan, dapat 9,000 yung kanyang allowance for doubtful accounts. Sa kanya kasi 6,000 lang. So, yung allowance for doubtful accounts recorded is 6,000 pesos. So, dapat magdagdag pa tayo ng 3,000 sa allowance for doubtful accounts, no? Para maging 9,000 siya. Now, paano magiging entry natin? So, dito ko lang lalagay yung entry ha, para tapat-tapat siya, no? Medyo mani-disalign nga lang, no? Dito ko lang ilalagay yung entry para kay Flock, para dun sa letter B. Debit, Flock, capital, na 3,000. Credit, allowance for doubtful accounts, 3,000 pesos. No? Kasi, again, no, pag may mga ganyang rate, kapag binultiply natin yung 5% na given sa problem times the AR balance, yun yung allowance for doubtful accounts na should be. Tapos, ikumpara natin sa existing na allowance for doubtful accounts, any difference, yung ating adjusting entry. Ayan. So, ito yung entry para kay Flock sa letter B. Next, letter C. Yan, letter C na tayo. Accrued rent income of 12,000 on errand and accrued salaries of 9,600 on Flock should be recognized on their respective books. Ayan, no? So, accrued rent income to errand, 12,000. So, debit. Anong debit dito? Ang debit natin dito, no, rent receivable. Rent receivable. No? Yan, accrued rent eh. Rent receivable, 12,000. Credit, instead na rent income, diretso capital tayo, no? Errand capital. Ayan. Alam naman natin, kapag income, ang effect niya, increase in capital. Kung expense, decrease in capital. So, ito, increase in capital to kasi income, 12,000. How about kay Flock? Accrued salaries. No, supposed to be debit salaries expense yan, di ba? Sa basic accounting natin, no? Pero dahil nga partnership na to, diretso tayo capital. Debit, Flock, capital. Credit, salaries, payable, magkano? 9,600 pesos. Next natin. Ayan, nakakarami na tayong adjusting entries, no? Ayan. Ayan, so, no, bago natin ituloy, no, pwede ba ako makahingi ng pabor sa inyo? No? Would you please subscribe? No? Would you please subscribe dito sa ating YouTube channel? Ayan. Para dagdag motivation sa aming mga lecturer, no? Na gumawa pa ng mga accounting tutorials. Ayan. So, I hope, no, mag-subscribe, no? Please subscribe dun sa ating channel. Okay, tuloy na natin. Tuloy na natin. Nasaan na tayo? Letter D. Letter D. Okay. Interest as 16% on notes receivable, date August 17, 2021 should be accrued. So, may interest na involved. To. At dahil may interest na involved, may special note yung problem. Gagamitin natin 360 days in computing interest. So, August 17,
yung date ng notes receivable. Ang partnership ay nabuo or yun nga, nabuo no, October 1. So yung interest natin would be from August 17 hanggang October 1. Okay. At kaninong interest on notes receivable pala to? So ang may notes receivable dito ay si Flock. So kay Flock lang tong adjusting entry na to, no? So paano natin mako-compute yung interest? So debit, alam na natin kapag ito ay notes receivable, interest income. No, debit, interest receivable. Ba ganyan sa basic accounting pag interest income, interest receivable, pero credit natin flock. Flock capital pala. Okay, flock nga pala itong interest receivable. Flock capital. At what amount? Principal times rate times time, no? Formula ng interest. 60,000 times rate 16 times ano yung time? Alam na natin na ang denominator natin ay 360. So, yung number of days lang yung hindi pa natin alam, no? Compute natin from from August 17 hanggang October 1. August 17 hanggang October 1. So, bilang lang tayo ng days, no? August. Sorry, ito na lang. Huwag na tayo magkasaya ng space, no? August. From August 17 hanggang August 31, that is 14 days, no? 14. Tama ba? 14 days. 14 days para sa August, no? How about yung buong month ng September? Yun ay 30 days. Tapos, yung date ng formation ng partnership, October 1. So, isang araw lang yan. 14. So, paano nakuha yung 14? From August 17 hanggang katapusan ng August. That is 14 days. Tapos, 30 days, yung buong month ng September, isang araw para sa month ng October. 45 days. So, 60,000 times 16% times 45. 45 to ha. 45 over 360. Debit interest receivable, 60,000 times 16% times 45 times, divided by 360. That is 1,200. Credit block capital 1,200. So ayan, may entries na tayo for interest income 1,200. Next natin, the office supplies unused amounted to 24,000 pesos. So ito no, basic adjusting entry lang to ng nanatapik nyo sa basic accounting. Ayan. So kapag gusto nyo mag-recap ng adjusting entry for basic accounting, no, nandito yung playlist ng ating adjusting entries, no, ng basic accounting. So panoorin nyo na lang. Nasa tayo, letter E, the office supplies unused amounted to 24,000 pesos. So office supplies, si Eren lang ang may office supplies. So para kay Eren lang ang adjusting entry na to. Letter E. Yan. 32,400 yung kanyang office supplies. Dapat 24,000 na lang kasi yun na lang yung natitira. Therefore, yung difference na yun yung supplies used. So, debit, instead na supplies expense, Eren capital. Magkano yun? 32,400
32,400 minus 24,000. 32,400 minus 24,000, 8,400. Yan. Credit, office supplies. 8,400. Yan.